స్వేచ్ఛ టీవీకి స్వాగతం. తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక మూడవ రాష్ట్ర మహాసభలకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు నాయకులు విచ్చేశారు. వారిలో ఒకరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి విక్రమ్ సింగ్ గారు. వారితో ఒక 2 నిమిషాలు స్వేచ్ఛ టీవీ ముచ్చటిస్తోంది. సార్, మే ఐ నో యువర్ నేమ్ ప్లీజ్? Vikram Singh. విక్రమ్ సింగ్. సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. We heard that you have worked for SFI as a secretary. Yeah, I was working as the General Secretary of Student Federation of India. Okay. So, how do you think about the BJP party? It is failed in Himachal Pradesh. BJP not only failed in Himachal Pradesh, if you see their economic policies, they are failed throughout the nation. It is only their social engineering and this identity politics and their politics of communalism which is due to which they are surviving the electoral defeats. On a policy matter they are defeated. Okay. But in Himachal Pradesh, the people voted against their policies and they were defeated from the state government and their policies of anti-people policies. Himachal is a small state which banks on its social welfare character, which okay. banks on welfare of employees. So this time people as well as employees were against the BJP government and there was a big setback for BJP. So we heard about the farmers of apples. Himachal means we learn about this apples only. Yeah. So what about the farmers of apples there? Basically, apple is a big role to play in Himachal Pradesh economy. Okay. And 3-4 districts are having farmers of apple. But due to lack of intervention from the state government, they are facing acute crisis as their counterpart are facing in the other parts of India. Particularly in the last 5 years and particularly the last season, there was no support. And what is happening, this is a sheer classical case of corporation of agriculture, okay. Particularly horticulture. Adani is intervening there. He is having big silos, big stores, cold stores. Okay. Though he is having only 2% of, he is purchasing only 2% of the total crop, okay. but he is setting the agenda, he is setting the price. When the prices of Adani's are being announced, the whole prices of market are following that. Okay. So this time the MSP which was normally in the market, the minimum price for the apple, that was prevalent, that fell down okay. after Adani announced their own. So this is corporate. But we are saying that how this monopoly corporate will be controlling agriculture, that can be seen in Himachal. But the farmers are fighting. Okay. They are not sitting on the benches. They are fighting. They fought vehemently against the government. They forced government to give concessions. They forced government to provide infrastructure. And finally, the anger of farmers also resulted. You see in Shimla, in Kullu, this apple belt, BJP is not having a single seat okay. in Shimla district. That's why due to the anger of farmers. Okay. So you were the former SFI General Secretary. So how do you feel this BJP ideology is penetrating into the education? Education is one of the prime agenda for BJP, not only for the BJP but the RSS. Okay. They have a slogan, catch the young and catch them young, catch the young minds, so that through education, okay. they can control the society, they can control the thought. The cite and test and trial example of Hitler, what they did in Germany and then later on Italy. So they are only replicating it. Okay. They have their own chain of school. They were doing through that. But now when they are in the power, they are controlling the whole agencies, central agencies from ICHR to ISMR to UGC. They are just using them as a tool to have a campaign of their ideologies. They are changing the textbooks. It is being done in Karnataka also. Yes, renowned thinkers, Rabindranath Tagore, revolutionary Bhagat Singh won't be there. Okay. But the like of Savarkar will be there, through whom they will be promoting their agenda of Hindutva, which is nothing to do with Hinduism. Yes. That is Hindutva, and which is against the pluralistic culture of India. So yes, we are doing communalism for education, but not only the communalization. They are basically destroying the whole public sector education of India. The whole dismantling of public sector education. In the last 5 years, and with this new education policy implementation, thousands and thousands public sector schools
government schools are closed in various states. Various states. It's very difficult to reach. They are saying that these are small states. Number of students are increasing, but the number of schools they are closing. In the higher education, the whole system they are dismantling UGC. Now every college will be free to have their own administration. It means rampant privatization of higher education. Okay, okay. So it is about the privatization. And one more thing, did you come yesterday? Have you seen the public meeting? Yesterday I was not there, but I saw the public meeting. It was a great experience to have more than 1 lakh people on the streets. That also for the rural proletariat, which is not figuring out in the policy matters of government. Media is not giving any heed to them. The proletariat, rural proletariat, agriculture workers came to the streets for their demands and to listen their beloved leader, Pinarayi Vijayan, not only to listen the Pinarayi Vijayan, but to hear the alternate policies which LDF government is doing in the Kerala, just to have an understanding that alternate is possible, which is there in Kerala, Yes, yes, that yeah, can be possible yeah, in I India. do. Okay. So Khammam is a small town. We are happy to see you from Himachal Pradesh. Khammam is not a small town. Khammam for us is a place of inspiration for the land struggle and the fair wage struggle. This is teaching the whole movement. It may be small in the geography, but it is having a big legacy, big rich history in struggles and people's struggles. Thank you. So thank you very much, sir. Thank you very much. విక్రమ్ సింగ్ గారు స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన వ్యవసాయ కార్మిక సంఘానికి డిప్లాయ్ అయ్యారు. ఆయన హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చారు. ఆయనతో మనం ఇంటర్వ్యూ చేసాం. అయితే అది మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంది. దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ నేను తెలుగులో ఇవ్వదలుచుకున్నాను. అన్ని చోట్ల సక్సెస్ అవుతున్నటువంటి బీజేపీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఫెయిల్ అయిందని అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, హిమాచల్లో బీజేపీకి పూర్తిగా వ్యతిరేక పవనాలు వీచాయని, వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు ముఖ్యంగా పాలసీస్ పరంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క ప్రజలకి రైతాంగానికి చాలా ఇబ్బంది కలిగించినాయని, అందువలన దేశాన్ని మొత్తం ఆశ్చర్యపరిచే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫలితాలని హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇచ్చిందని చెప్పి వారు చెప్పారు. అట్లాగే యాపిల్ రైతుల సమస్య గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, యాపిల్ రైతులకు సంబంధించి ప్రభుత్వ జోక్యం లేకపోవటం వల్ల, అంటే ఎంఎస్పి విషయంలో ఆ ప్రభుత్వం ఉదాసీనంగా ఉండటం వల్ల చాలా తీవ్రమైన నష్టం యాపిల్ రైతులకు మిగిల్చిందని చెప్పి వారు చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఆదానీ లాంటి కార్పొరేట్ సంస్థలు, ముఖ్యంగా ఆదానీ, అక్కడ 2% పండ్లను మాత్రమే కొంటారు. కానీ ధరని మాత్రం వాళ్ళు నిర్ణయించి వదిలిపెట్టడం వల్ల చాలా నష్టం జరిగిందని, 2% కొంటూ 98%కి ఆయన ధర నిర్ణయించడం అనేది చాలా అసౌకర్యంగా ఉండటం వల్ల అక్కడ రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని, ఆ రైతాంగం యొక్క కోపాగ్ని అక్కడ ఆ బెల్ట్లో, యాపిల్ బెల్ట్లో ఒక్క సీటు కూడా బీజేపీకి రాకుండా చేసిందని వారు చెప్పారు. అలాగే విద్యా వ్యవస్థ గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, విద్యా వ్యవస్థలో పూర్తిగా ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలను నింపేదానికి ప్రయత్నం జరుగుతోందని, టెక్స్ట్ బుక్స్ మారుస్తున్నారని, భగత్ సింగ్కి బదులుగా సావర్కర్ని రిప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఖమ్మం విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించినప్పుడు, ఖమ్మం చిన్న టౌన్ అని మీరు అనుకోవద్దు, ఇది దేశంలో అనేక ఉద్యమాలకి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉందని చెప్పి తెలియజేయటం మనకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది.